గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ఇవాళ మనం పేజ్ సెటప్ అండ్ ప్రింటింగ్ గురించి అండ్ కొన్ని చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ చూసుకొని ఇవాళతో మనం వర్డ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాము. సో అన్నీ మనకు వర్డ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మీకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా ఇంతవరకు ఏదైతే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చెప్పామో దానికి సంబంధించి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇది జస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం మీన్స్ ఈ షార్ట్ కట్స్ని మీకు చదివినిపిస్తాను. సో నిన్న మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ అండ్ కామెంట్స్ గురించి మధ్యలో ఆపేసాము, అంటే పాస్వర్డ్ తీసేయడం కానీ అండ్ కామెంట్స్ చూడడం కానీ, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకొని పేజ్ సెటప్ వెళ్ళిపోదాం. సో నేను ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. Activate, press space bar, meeting controls, annotation dash zoom. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే నిన్న పాస్వర్డ్ పెట్టానో ఒక దానికి ఆ ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. నేను ఆ ఫైల్ని డౌన్లోడ్స్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. Windows R, run dial DONNLOADSO downloads, enter, desktop, folder view, list view, zoom 11 of 16, to move to items. Last week, yesterday expanded, Telugu Vision Batch 2 Test 2. సో దీనికి పాస్వర్డ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది నిన్న. సో ఈ ఫైల్ మీద నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Enter. Word, password, enter password to open file, edit combo to set the value. సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది కదా, నేను నిన్న పెట్టిన పాస్వర్డ్ రాస్తున్నాను. Star, blank. Resume reading button to activate, press enter. Telugu Vision Batch 2 Test 2, edit. సో ఇక్కడ ఈ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయింది. సో దీని పాస్వర్డ్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి? సో మనము ఎన్క్రిప్ట్ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్దాం. ఫైల్ ట్యాబ్లో ఉన్నది. సో దీనికి Alt F(I), సో Alt F ఫర్ ఫైల్ ట్యాబ్ అండ్ I ఫర్ ఇన్ఫో అనమాట. Alt F ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Alt F menu, home to move file, info ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను మీకు ఐడియా రావడానికి. tab, info, location in tab, share button to act a tab, copy path button, tab, open file location tab, menu, protect document sub menu, to move through items press up or down arrow, Alt followed by F, I, P. సో Alt F protect ఫర్ P అనమాట. I ఫర్ ఇన్ఫో, P ఫర్ ప్రొటెక్ట్. Check for issues sub menu, Alt followed by F, I. ఇక్కడ సబ్ మెను కాబట్టి రైట్ యారో ఆర్ ఎంటర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab, manage document sub menu, Alt tab, properties sub menu, tab, leaving menus, title edit, type in text, Alt tab, tags edit, type in text, Alt followed by F, tab, comments edit, tab, author, Windows user tab, add an author tab, verify name tab, browse address tab, last modified tab, open file location link, Alt tab, show all property tab, file list box, in tab, info tab, share button tab, copy tab, open tab, menu, protect document sub menu, to move through items press up or down arrow, Alt, check for issues sub menu, Alt, protect document sub menu, Alt follow space, leaving menus to navigate press up or down arrow, menu, always open read dash only, to move through. Protect sub document sub menu పైన నేను స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఆల్వేస్ ఓపెన్ రీడ్ ఓన్లీ అని ఉంది. సో మనం పాస్వర్డ్ కాకుండా రీడ్ ఓన్లీ అని కూడా ఈ ఫైల్ కి మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Encrypt with password checked, ఎన్క్రిప్ట్ విత్ పాస్వర్డ్ చెక్ అని ఉంది కాబట్టి నిన్న పెట్టాం కదా, దీనిపైన స్పేస్ బార్ ఇస్తున్నాను. Space not checked, leaving menus, encrypt document, encrypt the contents of this file, password edit, type in text. సో పాస్వర్డ్ ఎడిట్ అంటుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం మన పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో మనం నిన్న ఏదైతే పాస్వర్డ్ పెట్టామో ఆ పాస్వర్డ్ ని బ్యాక్ స్పేస్ తో ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్ చేసేయాలి. Space. సో మనకు స్పేస్ అని చెప్తుంది, బట్ పాస్వర్డ్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తాను. Tab, OK button, menu, protect document sub menu, to move through items press up or down arrow, Alt followed by F, I, P. Protect document. సో ఇప్పుడు ప్రొటెక్ట్ డాక్యుమెంట్ కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Escape, leaving menus, edit. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని సేవ్ ఇస్తున్నాను. కంట్రోల్ S. సో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Alt F4. Items view yesterday expanded, Telugu Vision Batch 2 Test 2, 5th. సో ఇదే ఫైల్ కాబట్టి మనం నిన్న పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి దీనిపైన ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. పాస్వర్డ్ అడుగుతుందో లేదో చూద్దాం. ఎంటర్.
Items view multi-select list box. Yesterday expanded. Telugu Vision Batch 2 Test 2. 15-03-2021 7:27 p.m. Microsoft Word document 33 KB 1 of 68. To move to an item, press the arrow keys. Telugu Vision Batch 2 Test 2 Word. Resume reading. Resume reading button. To activate, press enter. Telugu Vision Batch 2 Test 2. Print view. Edit. సో పాస్వర్డ్ అడగకుండా ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇది పాస్వర్డ్ రిమూవ్ చేసే ప్రొసీజర్. ఆల్ట్ ఎఫ్ ప్రెస్ చేయాలి. ఐ ఫర్ ఇన్ఫో, ప్రొటెక్ట్ డాక్యుమెంట్ పి. ఆల్ట్ ఎఫ్ ఐ పి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకు పాస్వర్డ్ కావాలి అనుకుంటే ఎన్క్రిప్ట్ విత్ డాక్యుమెంట్ దగ్గర చెక్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ రాయాలి, ఓకే ప్రెస్ చేయాలి, మళ్ళీ పాస్వర్డ్ రాయాలి, మళ్ళీ ఓకే చేయాలి, పాస్వర్డ్ అనేది వస్తుంది. సో పాస్వర్డ్ రాసిన తర్వాత అది ఆ డైలాగ్ బాక్స్ అంతా క్లోజ్ చేసి ఒకసారి కంట్రోల్ ఎస్ ఇవ్వాలి. ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేయాలి ఆల్ట్ F4తో. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో మనం ఏదైతే పెట్టుకుంటామో ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మర్చిపోయాము అనడానికి లేదు. మర్చిపోతే పాస్వర్డ్ అనేది తీసేయలేము. సో మళ్ళీ పాస్వర్డ్ తీసేయాలంటే ఆల్ట్ F5P ప్రెస్ చేయాలి. ఆల్ట్ F ఫర్ ఫైల్, ఐ ఫర్ ఇన్ఫో, పి ఫర్ ప్రొటెక్ట్ డాక్యుమెంట్. పి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ట్యాబ్తో వెళ్తే మీకు ఎన్క్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ చెక్ అంటుందన్నమాట. అక్కడ స్పేస్ బార్ ఇవ్వాలి. ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఉందో దాన్ని ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఆ పాస్వర్డ్ని బ్యాక్ స్పేస్ ఆర్ డిలీట్తో క్లియర్ చేయాలి. ఓకే ప్రెస్ చేయాలి ట్యాబ్తో. ఒకసారి మళ్ళీ ఆ డాక్యుమెంట్ని డైలాగ్ బాక్స్ ఎస్కేప్తో క్లోజ్ చేయాలి మొత్తం ఓకే చేసిన తర్వాత. ఆ డాక్యుమెంట్ని సేవ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ డాక్యుమెంట్ నెక్స్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ అనేది అడగదు. సో ఇది ప్రొటెక్ట్ డాక్యుమెంట్కి సంబంధించి. Escape. సో ఇప్పుడు ఇందులో కామెంట్స్, మనం నిన్న కామెంట్స్ గురించి చూసాం. సో ఈ కామెంట్ ఎలా చదువుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం. సో దీనికి 2 షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి Ctrl+Shift+Apostrophe. సో ఫస్ట్ కామెంట్ ఎక్కడుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో దీనికి ఇంకో షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది. ఫస్ట్ క్విక్ నావిగేషన్ షార్ట్ కట్ ఆన్ చేయాలి. జాస్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ జెడ్. Quick keys on. ఇక్కడ N ప్రెస్ చేస్తున్నాను. కామెంట్. Page 2. No comment. Market cursor. Blank. Page 1. Top. Page 2. Comment. Good sir by Saravram Srinivasrati. సో ఇక్కడ N ప్రెస్ చేశాను. కామెంట్ అని చెప్పింది. ఇక్కడ ఒకసారి డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Has comment. Q3 N has. జాస్ ఏది చెప్తుంది, అక్కడైనా కామెంట్ ఉంటే హ్యాస్ కామెంట్ అని మనకు అనౌన్స్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇంకో షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది. Ctrl+Shift+Apostrophe. Please wait, processing 1 items. Reviewers comments dialog. List 1 list view. Good sir Saravram Srinivasrati Man. Mar 15, 21, 1 of 1. Escape. సో ఒక కామెంట్ ఉందన్నమాట. ఇదైతే ఒక లిస్ట్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎన్ని ఉన్నాయో అని చూపిస్తుంది. ఎన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కామెంట్ పై కామెంట్ మూవ్ అవుతుంది. ఎన్ ప్రెస్ చేసే ముందు ఎన్విడిఏలో కానీ అండ్ జాస్లో కానీ క్విక్ నావిగేషన్ మోడ్, ఎన్విడిఏలో అయితే బ్రౌజ్ మోడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కామెంట్కి సంబంధించిన ఫీచర్, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం పేజ్ సెటప్ గురించి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇంకో ఫైల్, నాకు కావాల్సిన ఫైల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Items view multi-select list box. H. Earlier this month expanded. How to insert image. Yesterday, last week expanded. Intermediate underline second underline year underline is 0 z enter. Opening dash word. Intermediate underline second underline year underline is 00001 dash word. Resume reading button. To activate, press enter. Intermediate underline second underline year underline is 00001. Edit. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం డాక్యుమెంట్ పేజ్ సెటప్, మన డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఫార్మాటింగ్ చేస్తాము, ఎడిటింగ్ చేస్తాము. సో కావాల్సిన పేజెస్ ఇవన్నీ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్గా మనం డాక్యుమెంట్లో పేజ్ సెటప్ చేసి ప్రింట్అవుట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దీనికోసం మనం పేజ్ సెటప్, పేజ్ లేఅవుట్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళాలి. MS Office 2010 బిలో వరకు పేజ్ లేఅవుట్ ట్యాబ్ అని ఉంటుంది. 2016 నుంచి మనకు లేఅవుట్ ట్యాబ్ అనేది ఉంటుంది. సో లేఅవుట్ ట్యాబ్ వెళ్ళాలి అంటే Alt+P షార్ట్ కట్ వచ్చేసి, సో లేదంటే మెనూతో యాక్టివేట్ చేసి, మెనూ బార్ యాక్టివేట్ చేసి రైటర్తో లేఅవుట్ ట్యాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. ఇక నా Alt+P ప్రెస్ చేస్తున్నాను. సో పేజ్ సెటప్ చేసుకోవాలంటే ముందు మనకు ఉండే మెయిన్ ఆప్షన్స్ పేపర్ సెట్టింగ్స్ అండ్ మార్జిన్ సెట్టింగ్స్. సో ఇవి మెయిన్గా మనం ఇంపార్టెంట్గా చేసుకోవాల్సిన సెట్టింగ్స్ అనమాట.
రిమైనింగ్ ఆప్షనల్ అకార్డింగ్ టు డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఆఫీస్ కానీ వాళ్ళు చేసుకుంటారనమాట. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్వి నేను చూపిస్తాను. సో ఆల్ట్ పి ప్రెస్ చేస్తున్నాను పేజ్ లేఅవుట్ ట్యాబ్ రావడానికి. మీకు లేఅవుట్ ట్యాబ్స్ అనేది 2 కనిపిస్తాయి జనరల్లీ. ఒకటేమో టేబుల్‌లో మీకు ఏదైతే టేబుల్‌లో కర్సర్ ఉంచినప్పుడు ఆల్ట్ జేతో ఒక లేఅవుట్ ట్యాబ్ అనేది కనిపిస్తుంది. అది టేబుల్ టూల్స్ ట్యాబ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్‌కి వెళ్తున్నాను. Quick keys on. సో క్విక్ కీస్ ఆన్ చేశాను. టేబుల్‌కి రావడానికి ఫాస్ట్‌గా టీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Page 11. 2. Row 1. Row out of table. Table 1. Non-uniform table 1. ఇక్కడ టేబుల్‌కొచ్చాను. ఇక్కడ టేబుల్‌కి రావడంతోనే మీకు లేఅవుట్ ట్యాబ్స్ అనేది 2 కనిపిస్తుంటాయి ఒక్కొక్కసారి. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆల్ట్ సి ఫర్ యాక్చువల్ పేజ్ లేఅవుట్ ట్యాబ్ అది ఎప్పుడూ ఉండేది. ఆల్ట్ జే ఫర్ టేబుల్ లేఅవుట్ ట్యాబ్. ఇక్కడ ఒకసారి మెనూ బార్ ప్రెస్ చేసి చూద్దాం. ఆల్ట్ ఏ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయో. Upper ribbon tabs tab expanded. Home. Insert tab. Alt రైట్ యారో followed by ప్రెస్ N. చేస్తున్నాను. Design tab. Layout tab. Alt followed by P. References tab. Alt. Mailings tab. Alt. Review tab. View tab. Add dash-ins tab. Alt. Help tab. Table tools. Design tab. Alt followed by Y. JT. సో ఇది యాక్చువల్‌గా టేబుల్ టూల్‌కి సంబంధించిన లేఅవుట్ అనేది. Layout tab. Alt followed by Y. JL. సో ఆల్ట్ వై జేఎల్ ఈ 2 లేఅవుట్లు అనేది సెపరేట్ అనమాట. సో ఇవి ఎప్పుడైతే మీరు టేబుల్‌లో ఉంటారో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీరు మీ డాక్యుమెంట్‌లో టేబుల్ లేనప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి మీకు కనిపించవు. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి లేఅవుట్ ట్యాబ్స్. ఆల్ట్ పి అనేది స్టాండర్డ్ లేఅవుట్ ట్యాబ్ ఎప్పుడూ కనిపిస్తుంది. ఆల్ట్ జే, ఆల్ట్ వై, జే ఇవన్నీ మీకు టేబుల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. Escape. Leaving menus. Leaving ribbons. Page 11. సో ఇప్పుడు నేను పేజ్ Out of సెటప్ table. వెళ్తున్నాను. పేజ్ సెటప్ రావడానికి మనకు ఆల్ట్ పి ఫర్ లేఅవుట్ ట్యాబ్. Alt P. Upper ribbon tabs tab expanded. Layout tab. Alt followed by P. సో ఆల్ట్ పి ప్రెస్ చేశాను. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Menu. Margin submenu. Alt followed by PM. Tab. Orientation submenu. Alt followed by PO. సో ఓరియంటేషన్. Tab. Size submenu. Alt followed by PSZ. సో సైజ్. Tab. Column submenu. Alt followed by PJ. Tab. Break submenu. Alt followed by PB. Tab. Line number submenu. Alt followed by PLN. Tab. Hyphenation submenu. Alt followed by PH. Tab. Page setup button. Alt followed by PSP. సో మీరు డైరెక్ట్‌గా ఆల్ట్ పి ఎస్పి ప్రెస్ చేసిన పేజ్ సెటప్ డైలాగ్ బాక్స్‌కి వెళ్తారు. మనకు మెయిన్‌గా కావాల్సింది ఈ ఆప్షన్ మాత్రం. సో రిమైనింగ్ మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మాటింగ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. సో మెయిన్‌గా మనకు పేజ్ సెటప్ బటన్ కావాలి. ఆల్ట్ పి ఎస్పి ఇక్కడ పేజ్ సెటప్ ఎంటర్ అయిన ఇవ్వచ్చు, స్పేస్ బార్ అయిన ఇవ్వచ్చు. Space. Leaving menus. Leaving ribbons. Top colon edit spin box. 1 quote. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus T. Top colon edit combo. 1 quote. To set the value, use the arrow keys or type the value. 1 quote. 1 quote. 1 quote. 1 quote. 1 quote. 1 quote. సో ఫస్ట్ మీరు పేజ్ సెటప్ మీద ఎంటర్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ బాక్స్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ ఎడిట్ బాక్స్‌లో ఉంది 1 quote అని చెప్పింది. సో ఇదేంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్. Top colon edit combo. 1 quote. To set. సో మనకు ఫస్ట్ పేజ్ సెటప్ మీద ఎంటర్ ఇవ్వగానే మన ఫోకస్ వచ్చేసి మార్జిన్స్ ట్యాబ్ పైన ఉంటుందన్నమాట. మార్జిన్స్ ట్యాబ్‌లో టాప్ మార్జిన్ దగ్గర మన ఫోకస్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ టాప్ మార్జిన్‌లో 1 quote అంటుందన్నమాట. ఈ 1 quote అంటే ఏంటంటే 1 ఇంచ్. సో బై డిఫాల్ట్ మీకు 2.54 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్తుంది. ఐ మీన్ 2.54 మీన్స్ 0.5 సెంటీమీటర్స్. సో ఇప్పుడు మీకు బై డిఫాల్ట్ 2.54 సెంటీమీటర్స్ అని మీకు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తుంది. సెంటీమీటర్స్ నుంచి ఇంచెస్‌కి ఎలా పెట్టుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. బట్ ఇది 1 ఇంచ్ అనమాట. సో టాప్‌లో మనకు 1 ఇంచ్ ఉండొచ్చు, 0.5 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు యువర్ ఆఫీస్ నీడ్స్ అనమాట. ఆఫీస్ కావచ్చు, స్క్రీన్ కావచ్చు. సో కొంతమంది సో చెప్తాను మీకు ఇది 0.5 ఇది 1 ఉంది. నేను ఇక్కడ అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్‌తో 0.5 చేస్తున్నాను. 1.1 quote. 1 quote. 0.9. 0.8 quote. 0.7 quote. 0.6 quote. 0.5 quote. సో క్వోట్ అంటే ఇంచ్ అనమాట. అది అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Bottom colon edit combo. 1 quote. To set the value, use the arrow keys or type the value. సో బాటమ్‌లో కూడా మీకు స్పేస్ కావాలి అంటే ఇలాగే ఉంచొచ్చు. ఇంకా కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు. వద్దు అనుకుంటే తగ్గించుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా నేను 0.5 పెడుతున్నాను. 1.1.
1, 0.9 ఇక్కడ quote. యారో కీస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే వాల్యూ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎడిట్ పిన్ బాక్స్ అని ఉంది Bottom కాబట్టి colon, edit combo, 0. ఎడిట్ కాంబో అని ఉంది కాబట్టి కాంబో బాక్సెస్ అండ్ ఎడిట్ కాంబోస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. వాల్యూ అనేది యారో కీస్‌తో అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. 0.8 quote. 0.7 quote. ఇక్కడ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. డౌన్ యారో. 0.6, 0.5 quote. 0.5 పెడుతున్నానండి. Tab, page setup, edit, 1 quote. To set the value, use the arrow, left colon, edit combo, 1 quote. సో లెఫ్ట్‌లో నాకు కొద్దిగా స్పేస్ కావాలి కాబట్టి 1 అలాగే ఉంచుతున్నాను. Tab, page setup, edit, 1 quote. To set the value. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ 1 అనేది ఏంటంటే ఒకసారి మీకు కన్ఫర్మ్ కాకపోతే ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్‌తో ఒకసారి చూసుకోండి. Right colon, edit combo, 1 quote. To set the value, use the arrow keys or type the value. సో రైట్ మార్జిన్ అంటే రైట్‌లో మీకు ఎంత స్పేస్ ఉండాలి. ఇవన్నీ టాప్ టు బాటమ్, రైట్, లెఫ్ట్ అనేవి ఇవన్నీ మార్జిన్స్ అండి. సో రైట్‌లో ఎంత ఉండాలి. సో 0.5 చేస్తున్నాను నేను. 0.9, 0.6, 0.5 quote. ఇక్కడ కూడా నేను యారోసే యూజ్ చేశాను. Tab, page setup, edit, 0 quote. To set the value. సో ఇదొచ్చేసి మనకు Gutter colon, edit combo. గటర్. సో గటర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు జనరల్లీ బైండింగ్ చేసే పొజిషన్ అన్నమాట. సో మన జనరల్ పేపర్స్‌లో లెఫ్ట్ సైడే మనకు స్పేస్‌ని ఎక్కువ తీసుకొని బైండింగ్ చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్‌లో మీకు మార్జిన్ కాకుండా స్పేస్ అనేది ఇచ్చినప్పుడే బైండింగ్ కరెక్ట్‌గా వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం గటర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో గటర్ అంటే బైండింగ్ చేసే పొజిషన్ లెఫ్ట్‌లో మనకు ఎంత స్పేస్ పెట్టుకోవాలి అనేది ఉంది. ఇక్కడ 0 ఉంది. సో దీన్ని హాఫ్ ఇంచ్ నేను పెంచుతున్నాను. 0.5 చేస్తున్నాను. 0.1 quote. 0.2 quote. 0.3, 0.4, 0.5 quote. సో 0.5 చేశాను. అంటే మనకు మార్జిన్‌లో ఉన్న లెఫ్ట్‌లో ఉన్న 1 ఇంచ్ కాక హాఫ్ ఇంచ్ స్పేస్ అనేది బైండింగ్ గురించి వస్తుందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Gutter position colon combo box left to change this. సో గటర్ పొజిషన్. సో ఈ గటర్ పొజిషన్ ఏంటి అంటే బైండింగ్ చేసే పొజిషన్ అన్నమాట. మీకు కొన్ని లెఫ్ట్‌లో బైండింగ్ ఉంటాయి. కొన్ని టాప్‌లో బైండింగ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలెండర్స్ చూసినట్లయితే మనకు ఆల్వేస్ టాప్‌లో మనకు బైండింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ బుక్స్‌లో మనకు లెఫ్ట్‌లో ఉంటుంది. సో రైట్‌లో కూడా ఉంటుంది. అది ఎక్కడ అంటే ఉర్దూలో ఉంటుందన్నమాట. సో ఉర్దూలో వాళ్ళు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్‌కి రాస్తారు కాబట్టి రైట్‌లో వాళ్ళకు బైండింగ్ ఉంటుంది. సో మాక్సిమం టాప్ అండ్ లెఫ్ట్‌లో మనకు బైండింగ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి గటర్ పొజిషన్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యారో కీస్‌తో ఇక్కడ. గటర్ పొజిషన్ కోలన్ కాంబో బాక్స్ ఉంది కదా! Gutter position colon combo box left to change the selection, use the arrow key. ఇక్కడ రైట్ యారో ప్రెస్ చేసి చేయొచ్చు. Top 2 of 2. Left 1 of 2. సో ఇక్కడ టాప్ అండ్ లెఫ్ట్ రెండే ఉన్నాయి. రైట్‌లో కూడా జనరల్లీ ఉంటుంది. సో ఈ డాక్యుమెంట్‌లో రైట్ సైడ్ నుంచి ఏది లేదు కాబట్టి లేదు. సో నేను లెఫ్ట్‌లోనే ఉంచుతున్నాను. Gutter position colon list box left 1 of 2 to move to. అగైన్ ట్యాబ్. Tab, portrait radio button checked to change the selection, press. Portrait radio button checked to change. ఇది పోర్ట్రేట్ అనేది ఏంటి అంటే ఓరియంటేషన్ అన్నమాట. పేజ్ అనేది ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో రావాలా, పోర్ట్రేట్‌లో రావాలా అనేది మనకు ఉంటుందన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ మనకు పోర్ట్రేట్‌లోనే ఉంటుంది. కొన్ని టేబుల్స్ కానీ, కొన్ని పెద్ద పెద్ద చార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో తీస్తుంటాం మనము. సో ఇది ఓరియంటేషన్ పోర్ట్రేట్. నెక్స్ట్ ట్యాబ్. Tab, multiple pages colon combo box normal to change the selection. సో మల్టిపుల్ పేజెస్ అది నార్మలే ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. కొన్ని కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. Tab, apply to colon combo box whole document to change. సో అప్లై టు కోలన్ కాంబో బాక్స్ హోల్ డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ మీరు హోల్ డాక్యుమెంట్ పెడితే మీరుకున్న పేజెస్‌కి ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు 1 పేజెస్ డాక్యుమెంట్ అని హోల్ డాక్యుమెంట్ పెట్టారో డాక్యుమెంట్ మొత్తం పోర్ట్రేట్‌లోనే మీకు మార్జిన్స్ కానీ, పోర్ట్రేట్ కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నవన్నీ అప్లై అయితాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab, set as default button to activate, press. సెట్ యాస్ డిఫాల్ట్ దీన్ని ఏం చేయట్లేదు. Tab, OK button to activate, press space bar. ఓకే బటన్. ఇక్కడ మార్జిన్స్ అనేది మనం సెట్ చేసాం. సో ఇక్కడ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Space. Print view edit. సో ఒకసారి మనం టాప్‌లో 1 ఇంచ్ పెట్టాం. బాటమ్ అండ్ లెఫ్ట్‌లో రైట్ అండ్ టాప్‌లో 0.5 పెట్టాం. ఈ మార్జిన్స్ అనేది మనకు వచ్చాయో లేదో చూద్దాం.
ఇన్సర్ట్ F1 స్క్రీన్ సెన్సిటివ్ హెల్ప్ చూడడానికి చెప్పాను. This is a document window. This is the text area of an open document. The document contains a table left parent s right parent. The document contains 11 link left parent s right parent, some of which may be link type fields. The document contains 11 field left parent s right parent in total. The document contains 82 objects in the text layer. JAWS will detect text layer objects if the graphics option under general options is on in the quick settings dialog. The document has one section left parent s right parent. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows: left 1 inches, right 0.5 inches, top 0.5 inches, bottom 0.5 inches. Document protection status is no protection. Spell escape. సో Print మనకు view, ఇక్కడ edit. డాక్యుమెంట్ మార్జిన్ ఏదైతే సెట్ చేసామో అది మనకు అప్లై అయిందనమాట. సో టాప్ 0.5 ఉంది, లెఫ్ట్ 1 ఉంది, బాటమ్ 0.5 ఉంది, రైట్ 0.5 ఉంది. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది హోల్ డాక్యుమెంట్‌కి చేసాం. నా డాక్యుమెంట్‌లో కొన్ని పేజెస్ అనేది ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కావాలి. సో దానికి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఇదైతే హోల్ డాక్యుమెంట్ పెట్టాం. సో ఒకసారి నేను 5th పేజో, 6th పేజ్‌కో వెళ్తున్నాను కంట్రోల్ పేజ్ డౌన్‌తో. ఆ ఒక్క పేజ్ మాత్రం నాకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కావాలి అనుకుంటున్నాను. సో 6th పేజ్‌కెళ్తున్నాను. Next page, page 2. Next page, page 3. సో Blank. కంట్రోల్ పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్ యూజ్ చేస్తాం. Next page, page 4. Next page, page 5. Next page, page 6. Department of History. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ టేబుల్ నాకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కావాలి. ఈ పేజ్ 6th పేజ్ మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కావాలి. సో అగైన్ నేను పేజ్ సెటప్ డైలాగ్ బాక్స్‌కెళ్తాను. Alt PSP. Alt P, upper ribbon. FE, leaving menus. Leaving ribbons. SP, top : edit spin box. 0.5 quote. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt plus T, top. సో ఇక్కడ టాప్ 0.5 ఉంది. సో మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్ పెట్టినప్పుడు టాప్ లెఫ్ట్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ టాప్ అవుతుంది. అంటే మనకు విడ్త్ వచ్చేసి హైట్ అవుతుంది, హైట్ వచ్చేసి విడ్త్ అవుతుందన్నమాట. సో ల్యాండ్‌స్కేప్ మనకు నిలువుగా పట్టుకున్నప్పుడు ల్యాండ్‌స్కేప్, అడ్డంగా పట్టుకున్నప్పుడు పోర్ట్రేట్ మనం తెలుసు కదా! సో మనం ఎగ్జాంపుల్‌గా బ్రెయిలీ స్లేట్ మనం ఏదైతే రాయడానికి పట్టుకుంటామో అది పోర్ట్రేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఇలా తిప్పి పట్టుకుంటే ల్యాండ్‌స్కేప్ అవుతుంది. సో ఇదే పేజ్ కూడా ల్యాండ్‌స్కేప్ అంటాము. సో ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టాప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మార్జిన్ 1 పెడుతున్నాను. 0.6 quote. 0.7. 0.8 quote. 0.9 quote. 1 quote. సో 1 పెడుతున్నాను. అగైన్ టాబ్. Tab. Bottom : edit combo. 0.5 quote. సో బాటమ్ రైట్ అవుతుంది కాబట్టి అలాగే ఉంచుతున్నాను. Tab. Left : edit combo. 1 quote. To set. సో లెఫ్ట్ కూడా ఓకే, నేను 1 ఉంచుతున్నాను. అక్కడ టాప్ అవుతుంది కాబట్టి 1 ఉంచుతున్నాను. Tab. Right : edit combo. 0.5 quote. To set. 0.5 కోట్ అంటుంది. Tab. Gutter : edit combo. 0.5 quote. To set. సో గట్టర్ కూడా ఉంచుతున్నాను. సో గట్టర్ పొజిషన్ ఇప్పుడు మనకు Tab. Gutter position : combo box. Left. To change the selection, use the arrow keys. సో ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ పెట్టినప్పుడు గట్టర్ పొజిషన్ టాప్ అవుతుంది. Top 2 of 2. సో అగైన్ ఇక్కడ యారో కీస్ ప్రెస్ చేశాను, డౌన్ యారో సెలక్షన్ చేసుకోవడానికి. Tab. Portrait radio button checked to change the సో ఇది రేడియో బటన్ కాబట్టి రేడియో బటన్ మనం ఇక్కడ ట్యాబ్‌తోనే ప్రెస్ చేస్తూ వచ్చాను. ఇది రేడియో బటన్ కాబట్టి రేడియో బటన్ మీకు డైలాగ్ బాక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఒక చాయిసెస్‌లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చని మనం తెలుసుకున్నాం కదా! ఇక్కడ పోర్ట్రేట్ ఉంది. పోర్ట్రేట్ అండ్ ల్యాండ్‌స్కేప్ 2 ఒకటేసారి తీసుకోలేం కదా! సో మనం ల్యాండ్‌స్కేప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Landscape radio button not checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus S. సో ల్యాండ్‌స్కేప్ మీద మనకు రేడియో బటన్ మీద ఫోకస్ చేసాం. టాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Multiple pages : combo box. Normal. To change the selection. సో ఇది నార్మలే పెడుతున్నాను. దీంట్లో కూడా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి యారో కీస్‌తో చూద్దాం. కాంబో బాక్స్ అంటుంది కదా! కాంబో బాక్స్‌లో మనకు చాయిసెస్‌ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం కదా! Mirror margins 2 of 4. 2 pages per sheet. 3. Book fold 4. Mirror margin. Normal 1. సో వీటి గురించి నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా నార్మలే పెడుతున్నాను. Tab. Whole document. Apply to combo box. Whole document. సో అప్లై నాకు ఈ పేజ్ మాత్రమే ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో రావాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ హోల్ డాక్యుమెంట్ పెట్టట్లేదు. ఇక్కడ అప్లై టు కాంబో బాక్స్ అని ఉంది కదా! దీన్ని ఒకసారి డౌన్ యారోతో చూస్తున్నాను. Apply to combo box. Whole document. To change this. ఇక్కడ నేను డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. This point forward 2 of 2. దిస్ పాయింట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఇది నాకు
ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కావాలి. ఇక్కడ యారో కీస్‌తో దిస్ పాయింట్ ఫార్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Set as default button to activate. Press space bar. Alt plus Tab. tab. OK button to activate. Press ఓకే space bar. బటన్‌పై నేను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Space. Page 6 section 2. Blank. Print view. Edit. Page 6 section 2. Department of History. ఇది సెక్షన్ కింద సెపరేట్‌గా తీసుకుందనమాట. అంటే ఈ పేజ్ మాత్రం మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో వస్తుందనమాట. సో, దీని మార్జిన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ టాప్‌ని లెఫ్ట్ అన్నాం కదా! ఒకసారి దీని మార్జిన్ చూద్దాం. ఇన్సర్ట్ F1. This is a window. This is the text area of an open. The document contains a table left. The document contains the document. JAWS will detect text. The graphics option under blank. The document has 2 section left parent as right parent. సో, ఇంతకుముందు 1 సెక్షన్ అని చెప్పింది. మనం ఎక్కడైతే ఇక్కడ పేజ్ సెపరేట్‌గా తీయాలనుకున్నాం. ఈ సెటప్ చేసాం కాబట్టి ఒక సెక్షన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది. The cursor is in section 2. The cursor is in section 2 అని చెప్తుంది. Margins for this section are set as follows: left 0.5 inches, right 1 inches, top 1 inches, bottom 0.5 inches, top 1 inches, right 1 inches. సో, యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనకు టాప్ కావాలి. Left 0.5 inches. Margins for this section left 0.5 inches. లెఫ్ట్ 1 ఇంచెస్ కావాలి. టాప్ కూడా 1 ఇంచెస్ Right ఉండాలి. 1 inches, top 1 inches, bottom 0.5 inches. సో, యాక్చువల్‌గా మనకు టాప్ అనేది లెఫ్ట్ అవుతుంది. మనకు బాటమ్ రైట్ అవుతుంది. సో, అలా చేయాలి మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో వచ్చినప్పుడు. Blank. Document protection status is no protection. Escape. Department of History left parent misspelled. Red. సో, ఈ విధంగా ఈ పేజ్‌కి మాత్రమే మనకు ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో వస్తుంది. ఒకసారి ఫస్ట్ పేజ్‌కెళ్దాం. అక్కడ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ అయ్యాయో లేదో చూద్దాం. మనం దీనికి మాత్రమే అప్లై చేస్తాం కదా! Previous page. Page 5. Previous page. Page 4. Previous page. Page 3. Previous page. Page 2. Previous page. Page 1. సో, ఇక్కడ పేజ్ 1లో మన డాక్యుమెంట్స్ మార్జిన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. This is a document window. This is the text area of an open document. The document contains 11 link left parent as the document. JAWS will the graphics blank. The document has 2 section left parent as right parent. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ F1 ఫర్ స్క్రీన్ సెన్సిటివ్ హెల్ప్ గురించి చెప్పాను కదా! దాన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows: left 1 inches, right 0.5 inches, top 0.5 inches, bottom 0.5 inches, blank. సో, మనం ఏవైతే అవి ఫస్ట్ చేసామో అవి అలాగే ఉన్నాయి. Escape. 6th పేజ్‌లో చేసినవి సెపరేట్‌గా ఉన్నాయన్నమాట. Next page. Next page. Next page. Page 4. Next page. Page 6 section 2. Department of History. సో, ఇక్కడ సెక్షన్ 2 అయింది. సో, మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో, మనకు పేజెస్‌లో 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. జనరల్‌గా మన బ్రెయిల్ బుక్స్ చూస్తే కొందరు ఒక సైడ్ రాస్తారు. కొందరు 2 సైడ్స్ రాస్తారు. మనకు బ్రెయిల్‌లో లెఫ్ట్ పేజ్ మనకు 1 అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తే 2 అవుతుందన్నమాట. సో, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ లైన్‌లో రైట్ సైడ్ మనకు 2 ఉంటుంది కదా! సో, ఏదైతే మనకు బైండింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్‌లో మనం గనక ఆ ఆప్షన్ టిక్ చేయకపోతే టెక్స్ట్ బైండింగ్ చేసినప్పుడు ఆ బైండింగ్ లోపల టెక్స్ట్ పోవడము, మ్యాటర్ దానికి వెళ్ళిపోవడము, సో, బైండింగ్ తీయాల్సి రావడం అట్లాంటి సిట్యుయేషన్స్ వస్తుంటాయన్నమాట. సో, కాబట్టి మనకొక ఆప్షన్ ఉంది మిర్రర్ మార్జిన్స్ అని. ఈ మిర్రర్ మార్జిన్స్ గనక పెట్టినట్లయితే 2 సైడ్స్ కూడా మనకు బైండింగ్ ఎలా సెట్ చేస్తామో, మనం గటర్ పొజిషన్ ఎలా సెట్ చేస్తామో ఆ 2 పేజెస్ మనకు వస్తుందన్నమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6th పేజ్‌కి చూపిస్తాను. Previous page. Next page. Page 6 section. సో, దీనికి మిర్రర్ మార్జిన్స్ పెడతాను. Alt P, SP. Alt P upper ribbon. S P leaving menus. Leaving ribbons. SP top : edit spin box 1 quote a set of top : edit combo 1 quote tab page setup edit 0.5 quote bottom : edit combo 0. tab left : edit combo 0.5 quote left : edit combo 0.5 quote. సో, ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్‌లో ఒకసారి 1 చేద్దాం. 0.9 quote 1 quote tab page setup edit 1 quote right : edit combo 1 quote a set of 0.9 0.5 quote. Right : edit combo 0.5 quote a set of value used shift tab left : left shift tab bottom : edit combo 0.5 quote a set of value tab page setup edit 1 quote a set of value used left : edit combo 1 quote a set.
సో, మనం ఈ విధంగా Tab. సెట్ Right చేసుకోవచ్చు. colon. ఇక్కడ Edit ట్యాబ్ ప్రెస్ combo. చేస్తున్నాను. 0.5 tab. Page setup. Edit. 0.5 quote. To set the value. Gutter colon. Edit combo. 0. Tab. Gutter position colon combo box. Left. To change the సో, లెఫ్ట్ ఉంది మనకు. tab. Landscape radio button checked. To change the selection. సో, ల్యాండ్‌స్కేప్ ఈ Tab. పేజ్‌లో మనకు పెట్టాం. Multiple pages colon combo box. Normal. To change. సో, మల్టిపుల్ పేజెస్ కాంబో బాక్స్. ఇక్కడ డౌన్ యారో. Open list box. 2 pages per sheet. Mirror margins 2 of 4. సో, మిర్రర్ మార్జిన్స్ పెడదాం. Space. Tab. Apply to colon combo box. This section. Tab. Set as default button to activate. Press spacebar. Alt plus D. సో, అప్లై Shift టు tab. కోలన్ This section. కాంబో బాక్స్. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే సెక్షన్ ఇన్సర్ట్ అయిందో అప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. దిస్ పాయింట్ ఫార్వర్డ్, దిస్ సెక్షన్ అండ్ హోల్ డాక్యుమెంట్. Tab. Set as default button to tab. OK button to act. సో, ఇక్కడ ఏవైతే చేసామో ఈ మార్జిన్స్ అండ్ పేపర్ ఒకటేసారి చేయాలి. బట్ మీకు కన్‌ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని చేస్తున్నాను. ఇందులో మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక పేజ్ నుంచి ఒక పేజ్‌కి వెళ్ళడానికి కంట్రోల్ ట్యాబ్. సో, ఈ మల్టీ పేజ్ డైలాగ్ బాక్స్ చూయించాను కదా మీకప్పుడు. సో, ఇందులో కంట్రోల్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసి పేపర్ ట్యాబ్‌లోకి వెళ్తున్నాను. Paper tab selected. To switch pages, press Control plus Tab. సో, పేపర్ ట్యాబ్‌కొచ్చాము. పేపర్ సైజ్‌లో మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ A4 అండ్ లెటర్స్. చాలామంది ఈ ఆఫీసర్స్‌లో మెయిన్‌లీ A4 తర్వాత లెటర్ సైజ్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. పేపర్ ట్యాబ్‌కొచ్చిన తర్వాత Tab. Paper size colon combo box. A4. To change the selection. బై డిఫాల్ట్ A4 ఉంటుంది. ఇక్కడ కాంబో బాక్స్ కాబట్టి యారో కీస్‌తో మనం లెటర్ అవి చూస్ చేసుకోవచ్చు. Custom size. A4. A3. Executive. Legal 3. Tabloid 2 of 7. Letter 1 of 7. సో, ఇట్లా మనకు మన రిక్వైర్‌మెంట్ బట్టి మన పేపర్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Tab. Legal. Executive. A3. A4. 6 of 7. అగైన్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Width colon. Edit combo. 11.69 quote. To set the సో, విడ్త్, హైట్ మనకు ఆటోమేటిక్‌గా ఈ పేపర్‌లో ఉంటాయి. సో, దీన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయకూడదు దీన్ని. బట్ ఇవి కూడా మనం చూస్ Tab. Height చేసుకోవచ్చు. colon. Edit combo. 8.27. హైట్, విడ్త్ మనకు పేపర్‌ని ఇట్లా పట్టుకుంటే మనకు హైట్, విడ్త్ అనేది అర్థమైపోతుంది. 8 ఇంచెస్ ఉంటుంది మనకు తెలుస్తుంది. Tab. First page colon list box default tray left parent automatically select right parent 1 of 3. సో, ఫస్ట్ పేజ్ ఇది ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కొన్ని ప్రింటర్స్‌కి 2 టైప్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఆ ట్రేస్‌లో డిఫరెంట్ కలర్స్ పేపర్స్ అనేది పెడతారు. అంటే మనకు ఫస్ట్ పేజ్‌లో కంటెంట్స్ ఒక పేజ్‌లో రావాలి, ఒక కలర్‌లో రావాలి అన్నప్పుడు చాలా వాటికి ఈ ఆప్షన్ ఉండదు. ఈ ఆప్షన్ యూజ్ కాదు. చాలా బిగ్ సైజ్ ప్రింటర్స్‌కి 2 ట్రేస్ ఉంటాయన్నమాట. పేపర్ బయటికి రావడానికి. అప్పుడు మాత్రం ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పేజ్ మీకు ఏ ట్రే నుంచి రావాలి, నెక్స్ట్ పేజెస్ నుంచి ఏ ట్రే నుంచి రావాలి. ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ ఈ ఆప్షన్ చాలా ప్రింటర్స్‌కి ఒకటే ట్రే ఉంటుంది. మన చిన్న ప్రింటర్స్‌కి. సో, మేబీ డూప్లెక్స్ ప్రింటర్ అట్లాంటి దాంట్లకు మల్టిపుల్ ట్రేస్ ఉన్న దాంట్లోకి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది. అగైన్ ట్యాబ్. Tab. Other pages colon list box default tray left parent automatically select right parent. సో, బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ మీకు ఒకటే ట్రే ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా ఉంటుంది. సో, మార్చాలంటే ఇక్కడ యారో కీస్ లిస్ట్ బాక్స్ కాబట్టి ఇది యారో కీస్‌తో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Automatically select 2 of 3. Default tray left parent automatically select right parent. డిఫాల్ట్ ట్రే ఆటోమేటిక్‌లీ సెలెక్ట్ అని ఉంటుంది. దీన్ని ఏం చేయొద్దు మనం. Tab. ట్యాబ్. Apply to colon combo box this section to change the selection. సో, పేపర్‌లో కూడా మనము అప్లై టు కోలన్ కాంబో బాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో, మార్జిన్‌లో ఏవైతే సెట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అవి సెట్ చేయాలి. సమ్ పాయింట్ ఏదైనా మార్చాలి అనుకుంటే. అగైన్ ట్యాబ్. Tab. Print options button to activate press spacebar alt plus T. సో, ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్స్. Tab. Set as default button to అగైన్ ట్యాబ్. Tab. OK button to activate press spacebar. ఓకే బటన్. Space. Page 6. సో, ఇది జనరల్‌గా పేజ్ లేఅవుట్‌కి సంబంధించిన పేజ్ సెటప్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో, ఈ పేజ్ సెటప్ అనేది డిఫరెంట్ ఆఫీసెస్‌లో డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటుంది. బిఫోర్ మీ సైటెడ్ కొలీగ్స్‌తో ఒకసారి ఎంత మార్జిన్ ఉండాలి, ఎంత ఉండాలనేది ఒకసారి మీరు చెక్ చేయించుకోవచ్చు. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫైల్ ట్యాబ్‌లో ఉన్న ప్రింట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో, ప్రింట్ చేసే ముందు మనకు కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో, మన విజువల్లీ ఇంపేర్డ్
ఎక్కడైనా మ్యాటర్ కాపీ చేసినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ కొన్ని బ్లాంక్ లైన్స్, ఎక్స్‌ట్రా బ్లాంక్ లైన్స్ సపోజ్ మెయిన్‌గా మనము పీడీఎఫ్ నుంచి కానీ, ఇంటర్నెట్ నుంచి కానీ కాపీ చేసినప్పుడు మెయిన్ బ్లాంక్ లైన్స్ అనేది ఎక్కువుంటాయన్నమాట. సో, అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న బ్లాంక్ లైన్స్‌ని తీసేయాలి. సో, ఒకసారి మనం పేజ్‌లో ప్రింట్ కరెక్ట్ వస్తుందా అనేది చెక్ చేయించుకోవాలి ఒకసారి నార్మల్‌తో బిఫోర్ మ్యాటర్ బయటికి వెళ్ళకుండా వస్తుందా అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. సో, వీటి Page గురించి 5. మనం ఎక్సెల్‌లో Editors. ట్రై చేద్దాం. Prof. Misspelled. Adopt. సో, దీంట్లో ప్రింట్ ప్రివ్యూ రావడానికి కంట్రోల్ పీ ఉంది అండ్ ఆల్ట్ F3 ఉంది. ఫైల్ మెనూలో ఫైల్ ట్యాబ్‌లోకెళ్తున్నాను. Alt F. Menu. Home. ప్రింట్ ఆప్షన్స్ గురించి కొన్ని ఆప్షన్స్ చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ ట్యాబ్‌తో ప్రింట్ దగ్గరికెళ్తున్నాను. Tab. Home. New tab. New list box. Blank tab. More templates link. Alt tab. Open. Recent tab. Recent list box tab. More documents tab. File list box tab. Home. New tab. New list box tab. More temp tab. Open. Recent tab. Recent list box tab. More documents list tab. File list box. Home. 2 of 15. New. Open. డౌన్ Info. యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను Save. ఫైల్ దగ్గర. Save at. History. Print. సో, ప్రింట్ ట్యాబ్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Print button not checked. To activate, press spacebar. Alt followed by F. P. P. సో, ప్రింట్ బటన్ నాట్ చెక్. బై డిఫాల్ట్ కర్సర్ వచ్చేసి ప్రింట్ మీద ఉంటుంది. Print button not checked. Tab. Copies edit spin box 1. Type and సో, ఫస్ట్ మనం ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయగానే వచ్చే ఆప్షన్ నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఎడిట్ బాక్స్. సో, ఒక కాపీస్ అంటే ఏంటి అంటే మీ పేజ్ మీరు తీసుకునే ప్రింటౌట్ ఎన్ని కాపీలు కావాలి. ఇక్కడ ఎన్ని పేజెస్ కాదు ఎన్ని కాపీస్. సో, అది ఎన్ని పేజ్‌లైనా ఉండొచ్చు. ఎన్ని కాపీస్ కావాలి అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ 1 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా చిన్న ఫార్మ్‌లు గాని, నోటిఫికేషన్‌లు గాని, ఫార్మ్‌లు, ప్రింటౌట్, హాల్ టికెట్లు 2 కాపీస్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యారో కీస్‌తో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎడిట్ చేయొచ్చు. 1. 2. 2. 1. 1. అగైన్ ట్యాబ్ Tab. Printer. Which printer combo box. PC virtual printer. To change this. విచ్ ప్రింటర్. ఇక్కడ కాంబో బాక్స్ ఉంది. మన ప్రింటర్ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యారో కీస్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Which printer. Which print. Microsoft Print to PDF button. Microsoft XPS document. OneNote left parent desktop right parent button. OneNote for Windows 10 button selected. Menu. Add printer. To move through. Print to file. సో, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నా దాంట్లో ఏ ప్రింటర్ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యలేదు. బై డిఫాల్ట్‌గా వచ్చే కొన్ని ప్రింటర్ నేమ్స్ అన్నమాట డ్రైవర్స్. సో, మనం ఏదైనా ప్రింటర్ తీసుకున్నప్పుడు డ్రైవర్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రింట్ కేబుల్స్ అనేది కరెక్ట్‌గా ప్లగ్ చేసి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి బిఫోర్ ప్రింటింగ్. సో, ఆ తర్వాతనే మనం ప్రింట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో, ఇక నుంచి యాడ్ ప్రింటర్ అని కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ డ్రైవర్ ఏదైతే ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి యాడ్ ప్రింటర్ అనేది వస్తుంది. ప్రింటర్ సెలక్షన్ వస్తుంది. నా దాంట్లో ఏది లేదు కాబట్టి చూయించడానికి రాదు. యాడ్ ప్రింటర్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ ప్రింట్ వస్తుంది. అగైన్ ట్యాబ్ Tab. Leaving menus. Which printer list box. Fax button selected. To move to tab. PC fax button select tab. PC virtual escape printer. Which printer combo box. PC virtual tab. Printer properties link. Alt followed by. సో, ప్రింటర్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్న ప్రింటర్‌కి సంబంధించి ఏమైనా సెట్టింగ్స్‌ని ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Tab. ట్యాబ్ Settings. Print what combo box. Print all pages. To change. ఇక్కడ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేశాను. ప్రింట్ వాట్ కాంబో బాక్స్. ఆల్ పేజెస్. సో, ఆల్ పేజెస్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఆల్ పేజెస్ అన్నమాట. ఇక్కడ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Print what list box. Document. Print all pages button selected. Print current page button selected. సో, ప్రింట్ కరెంట్ పేజ్ అంటే మీరు ఏదైతే పేజ్‌లో కర్సర్ ఉందో ఆ పేజ్ మాత్రమే వస్తుంది. అగైన్ డౌన్ యారో. Custom print button selected. సో, కస్టమ్ ప్రింట్ కావాలంటే మీరు ఏ పేజ్ నంబర్ ఇస్తే ఆ పేజ్ నంబర్ మీకు ప్రింట్ వస్తుంది. కస్టమ్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే. Document info button selected. To move to an item, press document info. List of markup button select. Styles button select. Auto text entries buttons. Key assignments button. Menu. Print markup checked. Only print odd pages. సో, ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్. ఓన్లీ ప్రింట్ ఆడ్ పేజెస్ అంటే 1, 3, 5 ఇట్లా మనకు కావాలా. అగైన్ డౌన్ యారో. Only print even pages. C. ఓన్లీ ఈవెన్ పేజెస్ 2, 4, 6, 8 ఇట్లా కావాలా. ఈ ఆప్షన్స్ మనకు మెయిన్‌గా వస్తాయి. సో, ఇది ఏదైతే కావాలో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ ట్యాబ్‌తో ప్రింట్ బటన్ దగ్గర మీరు ఎంటర్ ఇస్తే ప్రింట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. మీకు ప్రింట్ అక్కడికి వెళ్ళింది అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? దిస్ డాక్యుమెంట్ సెండ్ టు ప్రింటర్ అని ప్రింటర్ నేమ్ చెప్తుంది. అది నేను ఆఫీస్‌లో చూసాను. సో, మీకు అలా వస్తుంది. అప్పుడు
అక్కడ ప్రింటర్ అనేది వచ్చిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి. బిఫోర్ ప్రింటింగ్ ఒకసారి సైటెడ్ పర్సన్స్‌తో ప్రింట్ ప్రీవ్యూ ఉంటుంది. ఒక డాక్యుమెంట్‌కి సంబంధించి ప్రింట్ ప్రీవ్యూ ఉంటుంది. అది కంట్రోల్ F2 ద్వారా మీకొస్తుంది. ఆ ప్రింట్ ప్రీవ్యూలో ఎక్కడన్నా మార్జిన్స్‌లో మ్యాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుందా? ఇవన్నీ మీరు సైటెడ్ కొలీగ్స్‌తో చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇది అబౌట్ ప్రింటర్‌కి సంబంధించి. Escape. Leaving menus. Set escape. Page 5. Edit. Alt tab. Downloads to జస్ట్ ఎ మినిట్ Alt ఫ్రెండ్స్. tab. Intermediate under Alt tab. Meeting controls. Meeting. P. This meeting is being recorded. సో, ఇప్పుడు మనం వర్డ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ఆప్షన్స్ చూద్దాం. మీరు ఎంఎస్ వర్డ్‌లో ఏదైనా ఫైల్ మెయిల్ నుంచి కానీ, లేదా థర్డ్ పార్టీ సైట్ నుంచి కానీ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైల్ Escape. అనేది ప్రొటెక్టెడ్ మోడ్‌లో ఉంటుందండి. సో, ప్రొటెక్టెడ్ మోడ్ మీన్స్ మీరు ఏమి ఎడిట్ చేయలేరు, చదవలేరు. దాన్ని ఏమి ఎడిట్ చేయలేరు. అప్పుడు మీరు ఆల్ట్ F-I-E అనే కమాండ్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా సో, మీరు ఒక అలవాటు చేసుకోండి. ఏదైనా మెయిల్ నుంచి కానీ, థర్డ్ పార్టీ సైట్ నుంచి కానీ ఫైల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్‌కి సంబంధించిన వర్డ్ ఫైల్ కానీ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రొటెక్టెడ్ వ్యూ నుంచి బయటికి రావాలి. దానికి ఆల్ట్ F-I-E కమాండ్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, మీరు దాని నుంచి బయటికి రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను. Escape. Alt tab. Downloads to Alt tab. Meeting controls to move Alt tab. Downloads Alt tab. Intermediate underline second. Intermediate underline. Alt F4. Microsoft Word. Save button to N. Items view multi-select list. Last week expanded. Last week left parent 1 right parent row header expanded. Intermediate under. Earlier this. Last yesterday expanded. Telugu vendor. Opening dash word. Opening dash word. Telugu Vision Batch 2. Telugu Vision Batch 2 Test 2. Alt F. I menu home to move through items press up or down arrow Alt followed by FH leaving menus. నేను ఇంకో ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను. Tab info low tab share but tab copy pat tab open tab menu protect document sub menu to move through items press ప్రొటెక్ట్ డాక్యుమెంట్ సబ్ మెనూలోకి వెళ్తున్నాను. space leaving menus to navigate press up. Always open read dash only to move ఆల్వేస్ ఓపెన్ రీడ్ ఓన్లీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. protect document sub menu Alt followed by FIP escape leaving menus edit Control S ఒకసారి సేవ్ చేస్తున్నాను. Alt F4 items yesterday expanded Telugu enter Microsoft Word dialog. The author would like you to open this as read dash only unless you need to make changes. Open as read dash only. Yes button to activate tab. No but tab. Cancel button tab. Yes button. ఈ Space. ఆప్షన్ మీకు Downloads. Mess preview జనరల్‌గా page మీరు preview. Document 44. Resume reading button to activate. Press enter. Telugu Vision test 2 with Telugu Vision computer training classes. మీకు ఫైల్ అనేది జనరల్‌గా చదువుతుంది. బట్ కొన్ని సార్లు చదవదు కూడా. ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చే ఫైల్ చదవదు కాబట్టి మీరు ఆల్ట్ F-I-E ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ F1 ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ప్రొటెక్టెడ్ మోడ్‌లో ఉందో లేదో చూసుకోవడానికి. This is a document window. This is the text area of the document. The document contains one blank. The document has 3 sections. Left the cursor is in section 1. Margins left 1 in right 1 inches. Top 1 inches. Bottom 1 inches. Blank. Document protection status is no protection. Spelling is checked as you type. Escape. సో, Telugu. యాక్చువల్‌గా మీకు ప్రొటెక్ట్ మోడ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైతే మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్‌గా ప్రొటెక్ట్ అయ్యి వస్తాయి. ఆ ఫైల్స్ మాత్రం మీకు ఈ జాస్ అనేది ఎన్‌విడియా కానీ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్మూత్ రీడింగ్ అనేది ఉండదనమాట. అప్పుడు మీరు ఆల్ట్ F-I-E కమాండ్ అనేది ఇచ్చినట్లయితే మీకు ఎడిటింగ్ అనేది అలౌ చేస్తుందనమాట. సో, నెక్స్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ చూద్దాం. మనం ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే 2013 ఆర్ 16 నుంచి మనకు ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకు బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ కొన్ని టెంప్లేట్స్ అనేది వస్తుంటాయన్నమాట. అవి రాకుండా మనకు డైరెక్ట్‌గా ఎంఎస్ వర్డ్ బ్లాంక్ డాక్యుమెంటే ఓపెన్ అవ్వాలి. సో, దానికోసం మనం ఎంఎస్ వర్డ్ ఆప్షన్‌కెళ్దాం. ఇక్కడ Escape. ఆల్ట్ F ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Alt F. Menu home to move. ఇక్కడ అప్ యారోతో ఆప్షన్స్‌కొస్తున్నాను. Back. Options. ఆప్షన్స్ దగ్గరికొచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను.
List box word options. General 1 of 11. To move. సో ఇక్కడ జనరల్ ఉంది. జనరల్‌లోనే మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ట్యాప్ ప్రెస్ చేద్దాం. Tab. User interface options. When using multiple displays, optimize for best appearance. Tab. Show mini toolbar on selection. Checkbox checked. The tab. Enable live preview. Checkbox checked. Tab. Update document content while dragging. Checkbox checked. Tab. Collapse the ribbon automatically. Checkbox not checked. Tab. Screen tip style combo box. Show feature disc. Tab. Personalize your copy of Microsoft Office. Username edit. Renewal. Tab. Initials edit. SR type and tab. Always use these values regardless of sign into Office. Checkbox not tab. Office background combo box. Straws to change. Tab. Office theme combo box. Tab. Disable dark mode. Checkbox not checked. Tab. Privacy settings. Privacy settings. Tab. LinkedIn features. Enable LinkedIn features in my Office applications. Checkbox not checked. Tab. About LinkedIn features link. Tab. Manage LinkedIn account associations link. Tab. Startup options. Default programs. Tab. Tell me if Microsoft Word isn't the default pro. Tab. Open email attachments and other uneditable file. Tab. Show the start screen when this application starts. Checkbox not checked. షో ద స్టార్ట్ స్క్రీన్ వెన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్ చెక్ బాక్స్. బై డిఫాల్ట్ ఇది చెక్ ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్‌ని గనుక మనం అన్‌చెక్ చేసినట్లయితే మీకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయగానే బ్లాక్ డాక్యుమెంట్ అదంతా రాకుండా, బ్యాక్ స్టేజ్ వ్యూ అదంతా రాకుండా డైరెక్ట్‌గా డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. Space checked. Space not checked. సో అన్‌చెక్ పెడుతున్నాను. ఇంకొక ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో. మనకు కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ 2016 నుంచి కంప్యూటర్‌లోనే కాక క్లౌడ్ సర్వీసెస్‌లో కూడా మన డాక్యుమెంట్స్‌ని సేవ్ చేసుకునే ఆప్షన్‌ని కల్పించిందనమాట. క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అంటే ఆన్‌లైన్ సర్వీసెస్. వీటి గురించి మనం ఇంటర్నెట్ టాపిక్స్‌లో తెలుసుకుందాం. సో కంప్యూటర్‌లోనే కాక మన క్లౌడ్‌లో సేవ్ చేసుకునే ఆప్షన్‌ని కల్పించింది. సో దీనివల్ల మనకు కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేయగానే వేర్ టు సేవ్ వన్ డ్రైవ్ ట్యాబ్, దిస్ పీసీ ట్యాబ్ ఇవన్నీ మనకు వస్తుంటాయన్నమాట. అది కాకుండా డైరెక్ట్‌గా మనకు ఫైల్ నేమ్ ట్యాబ్ మాత్రమే అడుగుతుందన్నమాట. డైరెక్ట్‌గా ఫైల్ నేమ్ ఎడిట్ బాక్స్ అనేది ఆప్షన్ వస్తుంది. దానికోసం మనం సేవింగ్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. ఇదే దాంట్లో ఆప్షన్స్‌లో నుంచి Tab. ట్యాప్ Real ప్రెస్ dash time చేస్తున్నాను. tab. Show tab. OK tab. Cancel tab. Categories list box. General. సో కేటగిరీస్‌లో జనరల్‌లో మనం ఈ సెట్టింగ్స్ చేసాం కాబట్టి సేవింగ్‌కి వెళ్దాం. డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Display. Proofing. Save. సేవ్ దగ్గరికెళ్ళాను. ఇక్కడ డౌన్ యారోతో వచ్చిన తర్వాత ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Tab. Save. Save documents. Save files in this format combo box. Word document left parent star dot docs right parent. Tab. Save auto recover information every checkbox checked. Tab. Minutes edit spin box 10. Tab. Keep the last auto recovered version if I close without saving. Tab. Auto recover file location edit. See tab. Browse button to active tab. Don't show the backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts. Checkbox not checked. To check press space bar Alt plus S. సో ఈ షార్ట్‌కట్ అనేది మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఈ ఆప్షన్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. Don't show the backstage when opening or saving files with. డోంట్ షో ద బ్యాక్ స్టేజ్ వెన్ ఓపెనింగ్ అండ్ సేవింగ్ అనేది చెక్ పెట్టుకోవాలి. Space checked. అండ్ Tab. Show additional places for saving even if sign dash in may be required. Checkbox checked. To clear checkmark press. సో షో అడిషనల్ ప్లేసెస్ Show additional places for saving even if sign dash in may be. ఇది కూడా తీసేసుకోవచ్చు. Tab. Save the computer by default. Checkbox checked. To clear checkmark press. ఇది కూడా బై డిఫాల్ట్ అన్‌చెక్ ఉంటుంది. సేవ్ ద కంప్యూటర్ బై డిఫాల్ట్ చెక్ బాక్స్ చెక్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఈ ఆప్షన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ట్యాప్‌తో ఈ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. అకార్డింగ్ టు నేను చెప్పిన ప్రకారం. సో ఏది చేసినా చేసింది గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసుకునేలా ఉంటేనే ఈ ఆప్షన్స్‌ని మీరు పర్ఫార్మ్ చేయండి. ఏదైనా సెట్టింగ్ చేసుకొని గుర్తు లేకపోతే మాత్రం ఈ సెట్టింగ్స్‌ని రీసెట్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఒకవేళ చేసేటట్లుంటే మాత్రమే ఇవి చేసుకోండి. నేను మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను దీన్ని. సో నేను చెప్పిన ఆప్షన్స్ మాత్రమే మీరు ఇలా రావాలి అంటే అవి మాత్రమే చెక్ పెట్టుకోవాలి. సో రిమైనింగ్ మీరు ఏది చేసినా గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఆ ఆప్షన్‌ని తీసేసేలా ఉంటేనే ఈ ఆప్షన్స్‌లోకి మీరు వెళ్లి సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. Tab. Default local. ఇప్పుడు ఓకే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Default local file location edit. C:\users /serve /documents. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ కూడా మీరు డాక్యుమెంట్‌లోనే కాకుండా ఎక్కడైనా సేవ్ చేసేటట్టు పెట్టుకోవచ్చు మీరు డిఫాల్ట్‌గా. Tab. Browse but tab. Default personal templates low tab. Learn more link tab. Server tab. Preserve tab. Cache setting tab. Delete file tab. Delete cached tab. OK button to activate. సో Press space. ఓకే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Space. Print view edit. నేను ఇప్పుడు అసలు వర్డ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Alt F4. Downloads message. ఇప్పుడు నేను రన్ డైలాగ్ బాక్స్ ద్వారా మీకు వర్డ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాను. నాకు
బ్యాక్ స్టేజ్ వ్యూ అని రాకుండా డైరెక్ట్‌గా డాక్యుమెంట్ వర్డ్, ఎంఎస్ వర్డ్ అంటుంది. Windows R. Run dialog. Open :edit combo. Downloads 1 of WinWord. Enter. Desktop. Folder view list view. Zoom 11 of 16. To move to items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Blank. మనకు వర్డ్ అనేది ఓపెన్ అయింది. Title is document 45-word. Print view. సో, డైరెక్ట్‌గా వర్డ్ అనేది ఓపెన్ అయిందన్నమాట. టైటిల్‌తో చెక్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ కంట్రోల్ ఓ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఒకసారి. Control O. Document 45-word. Open dialog. File name: edit combo. To set the value. చూసారా మనకు ఆ డాక్యుమెంట్ ప్లేసెస్ అడగకుండా డైరెక్ట్‌గా ఫైల్ నేమ్ అనేది అడుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి మనకు కావాల్సిన ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. Shift tab. Items view. Shift tab. Not selected. Custom office tab. Shift tab. Control host. Tab. Explore. Sound. Zoom. MS TVs. MS Word 2016 material. Word shortcut. Document 45-word. Microsoft Word document. Word shortcut -word. Edit. సో, నెక్స్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఈ రోజుతో ఎంఎస్ ఆఫీస్‌లో భాగంగా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్‌కి సంబంధించి ఈ రోజుతో మనం టాపిక్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో, మీకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ మీకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఈ షార్ట్ కట్స్‌ని గుర్తుపెట్టుకొని మీకు చివర్లో ఎండింగ్‌లో మీకు మెటీరియల్ కూడా వస్తుంది షార్ట్ కట్స్. సో, ఒకసారి ఈ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏవైతే నేర్చుకున్నామో దానికి సంబంధించి షార్ట్ కట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. Blank. List of word short. Blank. Table 1. Non-uniform table. Shortcut. Row 1 of 5. ఇక్కడ నేను టేబుల్ షార్ట్ కట్స్ చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్. టేబుల్ షార్ట్ కట్స్ అని కాదు. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీకు కొన్ని ఎంఎస్ వర్డ్ డిఫాల్ట్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ స్క్రీన్ రీడర్ హెల్ప్‌తో స్క్రీన్ రీడర్‌కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ అనేది చూపిస్తాను. Control plus home. Row 2 of 5. Purpose. Jump to the top of the document. Control plus end. Jump to the bottom of the document. సో, కంట్రోల్ ప్రెస్ ఎండ్ అంటే గో టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా! అది. కంట్రోల్ హోమ్ గో టు ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. Control plus right arrow. Jump to the next word. సో, కంట్రోల్ రైట్ యారో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వర్డ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా! ఇక్కడ జంప్ టు ద వర్డ్ అని ఉంది. రెండిటికి మీనింగ్ ఒకటే. Control plus left arrow. Jump to the previous word. Last cell in table 1. Bottom of column. Bottom of column. Out of table. Page break. Table 2. Non-uniform table. Control plus up arrow. Row 2 of 1. Jump to the next paragraph. Jump to the previous. కంట్రోల్ అప్ యారో మూవ్ టు ద ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్ అని మనం అనుకున్నాం కదా! సేమ్ ఇది కూడా మీనింగ్ ఒకటే. Home. Jump to the start of the line. సో, మూవ్ టు ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ అనుకున్నాం కదా! దీనికి షార్ట్ కట్ హోమ్. End. Jump to the end of the line. ఎండ్‌కి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. Control plus C. Copy selected text /ob. సో, ఇక్కడ వేరే ఉన్నాయి. బట్ తర్వాత మనం సెలక్షన్ షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకున్నాం. సో, బిఫోర్ ద కాపీ కాకుండా మనం ఏదైనా కాపీ అని కట్ చేయాలంటే బిఫోర్ మనకు సెలక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో, ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్ కమాండ్స్ అని నోట్‌ప్యాడ్ అయినా, ఎంఎస్ వర్డ్ అయినా ఒకటే కమాండ్స్. అండ్ ఇక్కడ రీడింగ్ కమాండ్స్ కూడా సేమ్. ఫస్ట్ రీడింగ్ కమాండ్స్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్ లెఫ్ట్ యారో, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ రైట్ యారో, కరెంట్ క్యారెక్టర్ numpad 5 and NVDAలో numpad 2. సో, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద ప్రీవియస్ వర్డ్ కంట్రోల్ రైట్ యారో అండ్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ యారో అండ్ ఇన్సర్ట్ లెఫ్ట్ యారో. జాస్‌లో అయినా, NVDAలో అయినా. అండ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి కంట్రోల్ రైట్ యారో అండ్ ఇన్సర్ట్ రైట్ యారో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ వర్డ్ అనమాట. NVDAలో అయితే numpad 5, జాస్‌లో అయితే ఇన్సర్ట్ numpad 5. స్పెల్ ద వర్డ్. ఇన్సర్ట్ numpad 5 ట్వైస్ క్విక్లీ జాస్‌లో, NVDAలో అయితే numpad 5 ట్వైస్ క్విక్లీ. సో, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద ప్రీవియస్ లైన్ అప్ యారో, నెక్స్ట్ లైన్ డౌన్ యారో. జాస్‌లో అయినా, NVDAలో అయినా స్టాండర్డ్ కమాండ్స్ అన్నమాట. సో, రీడ్ కరెంట్ లైన్, ఇన్సర్ట్ అప్ యారో, జాస్‌లో అండ్ NVDAలో సేమ్ కమాండ్. నెక్స్ట్ సే ఆల్, ఇన్సర్ట్ డౌన్ యారో, జాస్ అయినా, NVDA అయినా సేమ్. సో, నెక్స్ట్ మనకు వర్డ్ ప్యాడ్ నుంచి అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ నుంచి కొన్ని కమాండ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి ఈ మధ్యలో. సెంటెన్స్ కమాండ్స్. ఆల్ట్ అప్ యారో ఫర్ ప్రీవియస్ సెంటెన్స్, ఆల్ట్ డౌన్ యారో ఫర్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ఆల్ట్ numpad 5 అండ్ కరెంట్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. ఇవి జాస్ అండ్ NVDAలో సేమ్. సో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాగ్రాఫ్ కమాండ్స్. మనం చూసాం కంట్రోల్ అప్ యారో ఫర్ ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్,
control down arrow for next paragraph. Current paragraph, control number pad 5. సో ఇవన్నీ నెంబర్ ప్యాడ్ అయితే చెప్పానో మీకు నమ్లాక్ అనేది ఆఫ్లో ఉండాలి. సో స్పెల్ ద లైన్, ఇన్సర్ట్ అప్ యారో ట్వైస్ క్విక్లీ అండ్ ఎన్విడిఏ అయినా జాస్ అయినా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెలక్షన్ కమాండ్స్. టు సెలెక్ట్ ద ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్, మన లెఫ్ట్ యారో అనుకున్నాం కదా రీడ్ క్యారెక్టర్కి, దానికి షిఫ్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అన్నిటికీ. సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్, షిఫ్ట్ రైట్ యారో. సెలెక్ట్ ద ప్రీవియస్ వర్డ్, కంట్రోల్ లెఫ్ట్ యారో అని అయితే రీడింగ్ అనుకున్నాము, దానికి షిఫ్ట్ యాడ్ చేసుకోండి, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ యారో. నెక్స్ట్ వర్డ్కి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ యారో. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్, ప్రీవియస్ లైన్ వచ్చేసి షిఫ్ట్ అప్ యారో, నెక్స్ట్ లైన్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో. అండ్ లైన్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇన్సర్ట్ హోమ్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఎన్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఒకసారి చూద్దాం. Out of table. Blank. List of words short. Blank. Out. List of సో words. రీడ్ కరెంట్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం, రీడ్ క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం. I. L. I. S. T. సో ఇక్కడ రైట్ Tango. యారో ప్రెస్ చేస్తుంటే మనకు క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ మూవ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వర్డ్, కంట్రోల్ లెఫ్ట్ యారో. List. Of. అగైన్ రైట్ మూవ్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ రైట్ యారో. కరెంట్ వర్డ్, ఇన్సర్ట్ Numlock on. Numlock on. నంబర్ ప్యాడ్ 5 జాస్లో. Of. ఎన్విడిఏలో అయితే నంప్యాడ్ 5. అండ్ కరెంట్ లైన్, Blank. List of words short. కరెంట్ లైన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రీవియస్ లైన్ అప్ యారో, నెక్స్ట్ లైన్ Blank. డౌన్ యారో, ప్రీవియస్ లైన్ List of up words arrow. shortcut. కరెంట్ లైన్ ఇన్సర్ట్ List అప్ of యారో. words shortcuts. స్పెల్ ద లైన్, ఇన్సర్ట్ నంప్యాడ్ ఇన్సర్ట్ అప్ యారో ట్వైస్ క్విక్లీ. List of L I S T space O F space W O R D space S H. సో నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ డౌన్ యారో, రీడ్ ఆల్ అనమాట, జాస్లో అయినా ఎన్విడిఏలో. సో ఇది ఇన్సర్ట్ అప్ డౌన్ యారో అంటే మీకు కర్సర్ అనేది ఎక్కడ పెడితే అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ వరకు చదువుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Blank. List of words shortcut. ఇది వదిలేసి నేను డౌన్ Blank. యారో నెక్స్ట్ Table టేబుల్ 1. నుంచి చదువుతున్నాను. Non-uniform. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Shortcut. Purpose. Control plus home. Jump to the top of the document. Control plus end. Jump to the bottom of the document. Space. Shortcut. సో Control plus. ఇది మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ అనేది చదవలేదు, ఎందుకంటే నేను కర్సర్ అనేది మధ్యలో పెట్టాను, మధ్యలో నుంచి లాస్ట్ వరకు చదువుతుంది అనమాట. అగైన్ సెలెక్ట్ ద Home. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్, T. C. Selected. షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ యారో, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ షిఫ్ట్ రైట్ యారో. C. Unselected. సో ఈ మధ్యలో సెలక్షన్ మధ్యలో ఏదైనా మధ్యలో కీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు సెలక్షన్ అనేది పోతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Control plus right. Row 4 of 5. సో నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వర్డ్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ రైట్ యారో. C. Selected. Control plus end. Selected. Row. Control plus right arrow. Jump to the next word. Selected. సో అట్లా సెలెక్టెడ్ అని మనకు జాస్ అనౌన్స్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద ప్రీవియస్ లైన్ అప్ యారో. Control plus end. Selected. Selected. Control. సెలెక్ట్ ద నెక్స్ట్ లైన్ డౌన్ యారో. Selected. Control plus right arrow. Jump to the next word. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద లైన్ అనమాట. Home. C. సెలెక్ట్ ద లైన్ అంటే హోమ్, ఆ లైన్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీకు లైన్ లో డౌన్ యారో అండ్ హోమ్ తో సెలెక్ట్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ అనేది చెప్పాను. హోమ్ తో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ లైన్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది, డౌన్ యారోతో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ లైన్ డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. సో షిఫ్ట్ హోమ్ ఫర్ లైన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు. Selected. Control plus right. సో షిఫ్ట్ ఎండ్ అనేది ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు అనమాట. సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో, ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్, Control plus right. Unselected. Purpose. Control plus jump to the next word. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో ఫర్ ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్స్. సో ఇక్కడ ఇంకో షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. ఈ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హోమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు సెలెక్ట్ చేస్తుంది మన కర్సర్ ఎండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Out of table. Bottom of file. Blank. బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ కి వెళ్తున్నాను, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హోమ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. 5124 characters selected from list of word shortcuts through సో బాటమ్ నుంచి టాప్ కి సెలెక్ట్ అయింది. టాప్ కి list సెలెక్ట్ of word. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎండ్ ప్రెస్ చేస్తే టాప్ నుంచి బాటమ్ Home. కి సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. 5120. అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కర్సర్ 10 లైన్ల తర్వాత పెట్టినామంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎండ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ 10 లైన్ల నుంచి
లాస్ట్ వరకు ఎంతవరకు అయితుందో అంతవరకు సెలెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. అదే మనం కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హోమ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు బాటమ్ నుంచి 10 లైన్‌లు పైన మనం కర్సర్ పెడితే అక్కడి నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు సెలెక్ట్ అవుతుందన్నమాట కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హోమ్ ప్రెస్ చేస్తే. సో అగైన్ సెలెక్ట్ ఆల్, కంట్రోల్ ఏ. Escape. List of word shortcut. 5124 characters selected from list of escape. సో రీడ్ సెలక్షన్ చదవాలి అంటే ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ డౌన్ యారో జాస్‌లో, నేను ఎన్‌విడిఏలో ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ అప్ యారో. List of word shortcuts. సో ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ చూద్దాం. Lang. ఎంఎస్ వర్డ్ షార్ట్ కట్స్ చూద్దాం మెయిన్‌లీ మనం. Table 1. Control plus home. Purpose. Control plus end. Control plus right arrow. సో Jump to వీటి the next గురించి word. నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. Control plus left arrow. Bottom of column. Bottom of column. Out of table. Control plus up. Home. Row 3 of 100. Jump to the next end. Jump to the end of the line. Control plus C. Copy selected text / object. సో మనకు నోట్‌ప్యాడ్‌లో కాపీ అయినప్పుడు ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే అవుతుంది. ఎంఎస్ వర్డ్‌లో అండ్ అడ్వాన్స్ నుంచి విత్ ఫార్మాటింగ్ సెలెక్ట్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఫాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా ఆ టెక్స్ట్‌తో పాటు సెలెక్ట్ అవుతుంది. Control plus V. Paste the copied text / object. సో సేమ్ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ అన్నమాట. కాపీ చేసింది పేస్ట్ అవుతుంది. Control plus X. Cut selected text / object. కట్ అన్నమాట. Control plus W. Close the document. సో క్లోజ్ ద డాక్యుమెంట్ అంటే ఏం లేదండి. మనకు ఫస్ట్ అబౌట్ పేరెంట్ విండో అండ్ చైల్డ్ విండో అని 2 ఉంటాయి. మీకు ఎంఎస్ ఆఫీస్‌లో నోట్‌ప్యాడ్ అయితే సింగిల్ విండో ఒకటే ఉంటుంది. బట్ ఎంఎస్ ఆఫీస్‌లో మాత్రం మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ మీద మనం ఎక్కువగా వర్క్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఒక 4, 5 డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి కంట్రోల్ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఒకటే డాక్యుమెంట్ క్లోజ్ అవుతుందన్నమాట. అదే ఆల్ట్ F4తో క్లోజ్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఎంఎస్ వర్డ్ హోల్ ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుందన్నమాట. అలా మనం డాక్యుమెంట్ అనేది చైల్డ్ విండో అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర డాక్యుమెంట్ 2 ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాక్యుమెంట్ నుంచి ఒక డాక్యుమెంట్ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ F6. Shift F6. Upper ribbon. Ribbon. Escape. Leaving menus. Leaving ribbons. Page 2. Edit. నేను ఓపెన్ చేసే ముందు ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశాను కదా, అది చూపిస్తాను. Control F6. Down. Vision. Telugu. Vision. Computer. Training. Classes. Batch. 2. Test. 2. With. Top of file. Telugu. Message. Escape. సో ఇది ఓపెన్ చేశాను కదా, దీన్ని కంట్రోల్ డబ్ల్యూతో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Control W. Vision. Telugu. Search. Escape. Downloads. Message to move to an item. Press Escape. Alt F4. Escape. Alt Tab. Document 44. Vision. Telugu. సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. Control W. Vision. Telugu. Alt F4. Escape. సో రైట్ నౌ ఇది క్లోజ్ Alt Tab. అవుతుంది. Word బట్ shortcut dash word to table 2. దీంట్లో Page 2. ప్రాబ్లం ఉంది. Edit. నెక్స్ట్ మీకు షార్ట్ కట్స్ చూపిస్తున్నాను. Control plus Z. Undo the last operation. అండు గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. Control plus Y. Redo the last operation. రీడు గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. Control plus S. Save the document. F12. Save as. Control plus N. Create a new document. సో డాక్యుమెంట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం నోట్‌ప్యాడ్‌లో అండ్ ఎంఎస్ వర్డ్‌లో. మెనూస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ వర్డ్ మీరు ఓపెన్ చేశారు. డాక్యుమెంట్ 2 రావడానికి మళ్ళీ ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేదు. అక్కడి నుంచే కంట్రోల్ ఎన్ ద్వారా మనం న్యూ డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Control plus O. Open the document. ఓపెన్ డాక్యుమెంట్. Control plus P. Print the document. సో ప్రింట్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ పి. Alt. Display access keys. సో మెనూ బార్ రావడానికి ఆల్ట్. Control plus F. Find. ఫైండ్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. Alt plus Tab. Alternate between open windows. సో ఇది మనకు తెలుసు. ఆల్ట్ Shift టాబ్. plus left arrow. Selector on. Shift plus Control plus Shift. Control plus Shift plus right arrow. Shift plus End. Shift plus Home. Control plus B. Make selected text bold. సో బోల్డ్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. పెద్దగా చేయడానికి బోల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దానికి కంట్రోల్ బి. Control plus U. Underline selected text. అండర్‌లైన్ చేయడం మనం తెలుసుకున్నాం. కంట్రోల్ యు వచ్చేసి దానికి షార్ట్ కట్. Control plus Shift plus W. Underline selected words but not spaces. సో మనకి అండర్‌లైన్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డబ్ల్యూ వచ్చేసి అండర్‌లైన్ వర్డ్స్ అన్నమాట. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డబ్ల్యూ వితౌట్ స్పేసెస్. Control plus Shift plus D. Double dash underline text. సో ఈ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ డి అనేది డబుల్ అండర్‌లైన్ చేయడానికి షార్ట్ కట్. Control plus I. Make selected text italic. సో ఇటాలిక్ రావడానికి అదే కొంచెం వంగి ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాం కదా, అది. Control plus Shift plus. Decrease the font size of the selected text by 1 value. సో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ లెస్ మనకు ఫాంట్ సైజ్
తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా! Control Shift Slash. 14.5 point, 14.5 point, 14.5 point, సో, ఇలా మనకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. 14.5, 14.5 point. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ అండ్ లెస్ అనమాట. అంటే కామా అండ్ ఫుల్ స్టాప్. Blank. Decrease the font size of the selected text by one value. Decrease the font size of value. Control plus Shift plus greater. Increase the font size of the selected text by one value. Control plus G. Go to a page, bookmark, footnote, table, comment, graphic, or సో, other. కంట్రోల్ మన గో టు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ కంట్రోల్ జీ ద్వారా పేజెస్‌కి వెళ్ళొచ్చు అన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా! Alt plus Control plus M. Insert a comment. సో, ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఎం ఇన్సర్ట్ కామెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. Control plus Delete. Delete one word to the right. Control plus Backspace. Delete one word to the left. సో, ఇవి మనకు స్క్రీన్ రీడర్‌తో జనరల్‌గా వర్క్ చేయవు. అంటే మనకు కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్‌తో లెఫ్ట్ వర్డ్ డిలీట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ డిలీట్‌తో రైట్ వర్డ్ డిలీట్ అవుతుందనమాట. సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు. Shift plus Enter. Insert a line breaks. సో, మనం లైన్ బ్రేక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో 4, 5 లైన్ బ్రేక్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఎంటర్‌కి బదులు షిఫ్ట్ ఎంటర్ అనేది ఇస్తామనమాట. Control plus Enter. Insert a page break. సో, కంట్రోల్ ఎంటర్ మనకు కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి. Alt plus Control plus C. Insert a copyright symbol. సో, మనకు కాపీరైట్ సింబల్స్ ఏదైతే కాపీరైట్ అని మనకు చదువుతుంటాం కదా! ఆ కాపీరైట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఆల్ట్ కంట్రోల్ సి. Alt plus Control plus T. Insert a trademark symbol. సో, ట్రేడ్ మార్క్ అనేది కంపెనీస్‌కి సంబంధించి ఏదో రాస్తుంటాం కదా! ఆ సింబల్ అనమాట. ఆల్ట్ కంట్రోల్ టీ. In the table tab. To jump. సో, టేబుల్‌లో ఒక ఐటెమ్ నుంచి ఒక ఐటెమ్‌కి, ఒక కాలమ్ నుంచి ఒక కాలమ్‌కి మూవ్ అవ్వడానికి షిఫ్ట్ టాబ్ అండ్ టాబ్. In the table Shift plus tab. సో, ఇక్కడ మనకు స్క్రీన్ రీడర్ కమాండ్స్ వచ్చేసి ఆల్ట్ కంట్రోల్ డౌన్ యారో ఫర్ రోస్, ఆల్ట్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ యారోస్ ఫర్ కాలమ్స్ అనమాట. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Control plus Shift plus C. Control plus Shift plus V. F1. Display help. Control plus Shift plus V. Control plus Shift plus C. Copy format. సో, మనం ఫార్మాటింగ్‌ని మాత్రమే కాపీ చేయొచ్చని తెలుసుకున్నాం. సో, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి ఫర్ కాపీ ఫార్మాటింగ్, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ వి ఫర్ పేస్ట్ ఫార్మాటింగ్. అంటే మన వేరే కొలీగ్స్ డాక్యుమెంట్‌లో ఆ ఫార్మాటింగ్ చేసిచ్చినప్పుడు, ఆ డాక్యుమెంట్‌లో ఉన్న ఫార్మాటింగ్ కాపీ చేసుకొని మన డాక్యుమెంట్‌కి అప్లై చేసుకోవచ్చనమాట. అది మనం నేర్చుకున్నాం కాపీ ఫార్మాటింగ్. Control plus Shift plus V. F1. Display help. సో, హెల్ప్ అన్నమాట. సో, ఇవన్నీ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాం. కంట్రోల్ కే హైపర్ లింక్ అండ్ మెన్యూ కమాండ్స్ మోస్ట్‌లీ నేర్చుకున్నాం మనం. సో, స్క్రీన్ రీడర్‌కి సంబంధించి 7:44 p.m. మీకు హెల్ప్ ద్వారా చూపిస్తాను. నేను జాస్ హెల్ప్ వాడుతున్నాను. జాస్‌లో ఆ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ హెల్ప్ రావడానికి ఇన్సర్ట్ F1 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాలి. బట్ ఎన్‌విడిఏలో మాత్రం ఇన్సర్ట్ ఎన్ ప్రెస్ చేసి డౌన్ యారోతో హెల్ప్ సబ్ మెనూలోకి వెళ్ళి టాపిక్స్ అనేది మీరు సెపరేట్‌గా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ జాస్‌లో మాత్రం ఏదైనా అప్లికేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ F1 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్‌కి సంబంధించిన హెల్ప్ టాపిక్స్ అనేది వస్తాయి. నేను ఇన్సర్ట్ F1 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. డాక్యుమెంట్‌లో ఎంఎస్ వర్డ్‌లో ఉన్నాను కాబట్టి ఎంఎస్ వర్డ్‌కి సంబంధించిన హెల్ప్ వస్తుంది. Escape. Once you pick a topic Mozilla level 1. Topic word 11. సో, ఇన్సర్ట్ F1 ప్రెస్ చేయగానే మనకు 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేయగానే డైరెక్ట్ హెల్ప్ టాపిక్స్ లిస్ట్ అనేది రావడం జరిగింది. మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి మన ఫోకస్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మీద ఉంది. Tree view. Topic word 11 of 11. సో, ట్రీ వ్యూ ఉంది. ఇక్కడ ట్రీ వ్యూ నుంచి ఈ టాపిక్‌ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ దగ్గర ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Enter. ఒకసారి ఇక్కడ F6 ప్రెస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ పేజ్‌కి రావడానికి. F6. Page has 1 heading and 7 links. Microsoft Word heading level 1. Microsoft Word. Microsoft Word. Heading సో, level దీనికి 1. సంబంధించి హెల్ప్ మొత్తం ఇక్కడ వస్తుంది. Microsoft Word is a word processing application that gives you the ability to create professional quality documents that you can share and print, email, and place on the web. Please visit www.microsoft.com for more information. Visited link JAWS commands for Word. సో, ఇక్కడ జాస్ కమాండ్స్ ఫర్ వర్డ్ ఉందన్నమాట. వర్డ్‌కి సంబంధించి జాస్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిపైన లింక్స్ మనం హైపర్ లింక్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా! ఇక్కడ జాస్ కమాండ్స్ ఉంది. దీని మీద ఎంటర్ ఇస్తే మనకు Enter. Page has 10 headings and 6 links. JAWS.
జాస్ కమాండ్స్ ఇక్కడ డౌన్ యారోతో చదువుకోవచ్చు. Heading Level 1 JAWS Commands for Word. The tables on this page describe JAWS keystrokes that are available in Word for navigation, formatting, information, lists, tables, forms, and views. If you want to quickly configure Word settings, press Insert plus V to open Quick Settings. Heading Level 2 Navigation. సో ఫస్ట్ నావిగేషన్ షార్ట్ కట్స్. Table with 2 columns and 20 rows. Description. Command. డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, తర్వాత కమాండ్ ఉంటుంది. Move forward 1 character. Right arrow. సో ఇవన్నీ జనరల్ కమాండ్స్, బట్ ఇందులో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. Move back 1 character. Left arrow. Move forward 1 word. Control plus right arrow. Move back 1 word. Control plus left arrow. Move down 1 line. Down arrow. Move up 1 line. Up arrow. Move down 1 paragraph. Control plus down arrow. Move up 1 paragraph. Control plus up arrow. Move forward 1 sentence. Alt plus down arrow. Move back 1 sentence. Alt plus up arrow. Move to the beginning of the current line. Home. Move to the end of the current line. End. Move to the beginning of the document. Control plus home. Move to the end of the document. Control plus end. Move down 1 screen. Page down. Move up 1 screen. Page up. Move to the top of the next page. Control plus page down. Move to the top of the previous page. Control plus page up. Note: if you use the find or go to commands in Word, pressing Control plus page down or page up will not move the cursor to the top of the next or previous page. Instead, these keystrokes move the cursor to the next or previous occurrence of the item you selected in the Go to dialog box or the last word you searched. 4. Table end. Heading Level 2 Navigation Quick Keys. సో నావిగేషన్ కమాండ్స్ అయ్యాక నావిగేషన్ క్విక్ కీస్ వచ్చాయి. హెడ్డింగ్స్ లో ఉంది మనకు. హెచ్ కొడితే మనకు హెడ్డింగ్ చూసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా. To turn on navigation quick keys, press Insert plus Z. This keystroke toggles navigation quick keys on and off. Press Alt సో plus. ఫస్ట్ లో మనం నావిగేషన్ క్విక్ కీస్ టర్న్ ఆన్ యూస్ చేయాలంటే వర్డ్ లో మనకు ఇన్సర్ట్ జెడ్ ప్రెస్ చేయాలని తెలుసుకున్నాం. Quick keys are enabled. You can use the Shift key in combination with most of the navigation quick keys to move to the previous element of that type in the document. For example, while the A keystroke moves to the next grammatical error, the Shift plus A keystroke will jump to the previous grammatical error. In the Word document, you cannot use the navigation quick keys A and M while you are reading with the Say All command. When you open a ribbon, menu, or dialog box in Word, navigation quick keys are automatically turned off. You can always change the current quick key value using the Link Navigation Quick Key Manager. Table with 2 columns and 19 rows. Description. Command. Next grammatical error. A. Next bookmark. B. Next endnote. D. Next form field. F. సో ఈ విధంగా మనకు వర్డ్ కి సంబంధించిన హెల్ప్, స్క్రీన్ రీడర్ హెల్ప్ అనేది Escape. వస్తుంది. దీన్ని Alt F4 తో క్లోజ్ చేద్దాం. Alt F4. Table 2. Non-uniform. ఇక్కడ జాస్ క్లోజ్ చేసి NVDA తో ఒకసారి హెల్ప్, మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ హెల్ప్ ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం. Unloading JAWS. Quit JAWS ఖచ్చితంగా dialog. ఉంది. Are you sure? Enter. Meeting controls. Desktop list. NVDA 8 of 16. Rate 40. Rate 4. Rate 30. Rate 30. Rate 25. సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ N ప్రెస్ చేస్తున్నాను. NVDA menu. ఇక్కడ హెల్ప్ సబ్ మెను వెళ్ళడానికి డౌన్ యారో అని ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ H ప్రెస్ చేస్తున్నాను. User guide new 1 of 10. యూజర్ గైడ్. Commands quick reference Q2 of 10. What's new N3 of 10. NVDA website W license I5 of 10. Contributors 06 of 10. Welcome dialog. Check for update. C9 about. A 10 of 10. User guide new 1 of 10. మనకు కావాల్సింది యూజర్ గైడ్. ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేద్దాం. Meet NV loading complete. NVDA 2020.4. సో ఇక్కడ యూజర్ గైడ్ లో మనకు అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు హెడ్డింగ్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది. హెచ్ ప్రెస్ చేస్తూ అక్కడ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ హెల్ప్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. Table of 1. Introduction heading level 2. సో ఇదంతా ఉంటుంది. హెచ్ ప్రెస్ చేసి అప్లికేషన్ కి హెల్ప్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. 1.1.1.1.2 3.3.2 Installing NVDA 3.2.1 Incompatible add-ons 4.1.1 Welcome dialog 4 tabs flicks 4.6 Basic NVDA 4.5.5.3 Navigating with the system caret heading level 3. సో ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రతి ఒక్క దగ్గర కమాండ్స్ అనేది కూడా ఉంటాయి. లేదంటే NVDA లో మనకు కమాండ్స్ క్విక్ రెఫరెన్స్ అని సెపరేట్ ఉంది. అక్కడ ఓన్లీ షార్ట్ కట్ కీస్ మాత్రమే ఉంటాయి. 5.4 Object Nav 5.5 Reviewing text 5.6 Review 5.6.1 Object Review 5.5.7 Navigating with the mouse heading 6.6.2 The elements list 6.6.7 Reading Mathematics 7.1 Interactive Navigation 8.1 Control Types 8.9 Vision heading 9.10.1 Windows 10 OCR 11 Application Specific Features heading level 2. ఇక్కడ చూసాం అప్లికేషన్స్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్. ఇక్కడ హెచ్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. 11.1 Microsoft Word heading level 3. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ వచ్చింది. ఇక్కడ డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Blank heading level 4 11.1.1 Automatic column and row header reading. NVDA is able to automatically announce appropriate row and column headers when navigating around.
Tables and NVDA's document formatting సో settings. మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్‌కి సంబంధించిన హెల్ప్ ఎన్‌విడిఏతో జాస్‌తో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ షార్ట్ కట్సే ఉన్నాయి. బట్ ఎన్‌విడిఏ యూజ్ చేసేవాళ్ళు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను ఏదైతే పోర్టబుల్ ఎన్‌విడిఏ ఇచ్చానో దానికి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అడిషనల్ యాడ్ ఆన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా మీకు షార్ట్ కట్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇది ఎంఎస్ వర్డ్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఎంఎస్ వర్డ్‌కి సంబంధించి అడగొచ్చు. సో ఇంకా ఎంఎస్ వర్డ్‌లో మనం చెప్పని ట్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చెప్పని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. మనం పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, డిజైన్స్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ మీరు తక్కువ టైంలో మనకి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నామో దానిని మనం మెయిన్‌గా యూజ్ చేసే యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూస్ లేని వాటిని ఇక్కడ నేను ప్రెజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. సో ఇంకా ఏవి మీకెవరికైనా తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మళ్ళీ చెప్పడానికైనా ట్రై చేస్తాం. సో ఒక మెయిల్ మర్జ్ అనేది ఉంది. అది మీ అందరికీ చాలామంది మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ కావాలి అంటే మెయిల్ మర్జ్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ అండ్ వర్డ్. సో కాబట్టి అండ్ లాస్ట్‌లో మీకు అవుట్‌లుక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకవేళ చెప్పాల్సొస్తే మెయిల్ మర్జ్ మీ ఇంట్రెస్ట్‌ని బట్టి చాలామంది యూజర్స్‌కి ఏమైనా అవసరం అనిపిస్తే అది చెప్తాను. సో మిగతా పిక్చర్స్ కానీ, డిజైన్ కానీ, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంఎస్ వర్డ్‌లో. అంటే మీకు ఇవన్నీ తెలియాలి అని ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. అవే కాక మనం ఇవన్నీ గూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ అనేది ఎంఎస్ వర్డ్‌లో ఉన్నాయి. సో ఇది ఎంఎస్ ఆఫీస్‌కి సంబంధించిన ఆహ్, ఇవాళతో ఎండ్ అయిపోయిందండి. NVDA 2020. Alt+F for meeting controls window. సో మనం ఇవాళ క్వెరీస్‌కెళ్దాం. నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి ఎక్సెల్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఎక్సెల్ నుంచి మీకొక కొత్త ఆహ్, వర్క్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ఎక్సెల్‌లో రోజు చెప్పిన వాటిల్లో ఒక 4-5 క్వెషన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేము మీకు మళ్ళీ గ్రూప్‌లో కానీ, మన నాగరాజ్ సార్ వచ్చినప్పుడు కానీ మీకు తెలియజేస్తాం. మీరు ఎవరికి పంపాలి, ఎవరికి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు తెలియజేస్తాం.